Joash Amupiton to prioritize transparency and non-violence as Nigeria prepares for the 2027 general elections, saying credible polls remains the foundation of public trust and democratic stability. Speaking at the State House in Abuja shortly after administering the oath of office on the new INEC boss, President Tinubu said Amupiton's appointment, confirmed by the Senate a week ago, was a mark of confidence in his competence and character by both the executive and legislative arms of government. The president emphasized that Nigeria's democracy, which has lasted since 1999, had evolved through reforms, innovation, and lessons learned from past challenges. President Tinubu added that while no electoral system was flawless, credibility and transparency at every stage remained critical to sustaining public trust. 11 suspected terrorists, including senior members of various extremist groups, have been arrested in Nigeria in an international security operation coordinated by Interpol and the African Union Mechanism for Police Cooperation. The operation, codenamed Operation Catalyst, was aimed at dismantling terrorism financing networks and other transactional crimes across Africa. Conducted between July and September 2025, the 2-month exercise was jointly executed in 6 countries: Angola, Cameroon, Kenya, Namibia, Nigeria, and South Sudan. According to a statement released by Interpol, the operation resulted in 83 arrests and the identification of 160 persons of interest linked to terrorism, financing, money laundering, cyber-enabled fraud, and the illicit use of virtual assets. The statement revealed that the 11 suspects arrested in Nigeria are believed to be high-level operatives with links to multiple terrorist groups operating within the country and the wider Sahel region. The Oyo State government has dismissed the federal government's recent claim of ownership over certain landed properties within the state, insisting that such properties fall under its jurisdiction. The State Commissioner for Lands, Housing and Urban Development, Mr. Williams Akinfumilayo, made the clarification during a press conference held at the ministry on Thursday. Details of the event are presented by the Governor's Office correspondent, Olalekan Sulaiman. Addressing journalists at a press conference in Ibadan, the State Commissioner for Lands, Housing and Urban Development, Mr. Williams Akinfumilayo, clarified that all lands allocated to the federal government after the 1978 Land Use Decree remain subject to the control, planning, and oversight of the state government. Akinfumilayo noted that several of the properties in question had been abandoned, underutilized, or diverted from their original purposes. A situation, he said, had created security and developmental concerns in their host communities. Asidem, which they are referring to, that belongs to the Federal Ministry of Housing and Urban Development. It's a tenant of Oyo State. The land was given to Asidem in 1983, to precise January 8. And there is a certificate of occupancy which was issued to them by Oyo State, whereby it is expressly stated on the certificate of occupancy that they should pay annual rent of, which is nominal, nothing less than 10 kobo every year to the state. This implies that their tenants were the landlord. Hence, the status still maintain that they are the lessee, we are the lessor. We are the one that issued CFO to Asidem in 1983. He stressed that the state government reserves the right to revoke such allocations to ensure they are put to productive use for the benefit of residents. The commissioner further urged the public, particularly investors, to disregard the federal government publication, which he described as capable of discouraging investment in the Oyo State. It has to do with the Federal Housing Scheme program in Shaki, which is about 90.6 hectares of land. I think this was given out as a scheme established during the days of former President Shehu Shagari, whereby the federal government built houses in there
portion of the land which they have sold. The federal government sold them out. But however, there are still a big parcel of land which is undeveloped in Shaki right now. And if they are not putting it to better use in the interest of the people of Oyo State, in particular Nigeria in general, they say we'll take it over. We can't have a jungle in the city. The federal government had earlier published a notice in the National Daily asserting ownership of 6 landed properties across Oyo State, including African Regional Center for Manufacturing, Olodo, Ibadan, Federal Low-Cost Housing Estate, Idiayunre, Federal Housing Scheme, Shaki, National Strategic Green Reserve, Iyana Church, Monoton, Radio Nigeria Property, Bashorin, Ibadan, and the National Horticultural Research Institute Property at Leshiloye, Ibadan, warning that the sites were not for sale. Olalekan Sulaiman, BCOS News. Academic activities have resumed at the University of Ibadan following the suspension of the 2-week warning strike by the Academic Staff Union of Universities, ASU. The decision to suspend the strike came after a crucial National Executive Council (NEC) meeting held in Abuja, where the union resolved to give the federal government a 1-month window to address its pending demands. Our reporter, Damlola Daudu, has the details. The Academic Staff Union of Universities has announced the suspension of its ongoing 2-week warning strike. The national president of ASU, Professor Chris Biwuna, made this known during the press briefing in Abuja on Wednesday. Recall that ASU had declared a total and comprehensive warning strike starting from Monday, October 13th. ASU's demands include the conclusion of the renegotiation of 2009 federal government ASU agreement, the release of withheld 3.5-month salaries, sustainable funding of public universities, revitalization of the university system, and an end to the victimization of lecturers in LASU, Prince Abubakar Howdy Universities, and FUTU. Other demands included the payment of outstanding 25 to 35% salary arrears, payment of promotion arrears spanning over 4 years, and the release of withheld third-party deduction, cooperative contributions, and union check-off dues. A visit by BCOS News to the University of Ibadan revealed that normalcy is gradually returning as both lecturers and students have resumed academic activities following suspension of the strike. Speaking with BCOS News, the chairman of ASU University of Ibadan chapter, Dr. Adefemi Afolabi, confirmed that the union had fully complied with the next directive to suspend the strike. He noted that academic activities have resumed across all faculties and departments, with lecturers returning to classrooms, laboratories, and research duties. We look at the impact on the students to start with. We never wanted to harm our students, to hurt our students and their parents. We felt, let us give the government a little more chance and suspend this one strike, because government on its own part actually reviewed what has been done so far in terms of talk, what we disagree with, and felt that if we suspend this particular one strike, that will, as a part of goodwill on our part to them, that will give them more, that will strengthen their hand in talking to the federal government, the principal agent that sent them to us. It was on that basis that the strike was suspended. Otherwise, 2 weeks will have ended on Sunday morning and will have come back to work on Monday. Across the campus, students expressed relief and excitement as lecture resumed after 2 weeks disruption. Lecture halls, libraries, hostels have once again become lively with activities. Following the news, I was like, okay, they're not going to actually unless the government actually do their biddings, they won't actually they won't call off the strike. Then in the middle of the week, out of nowhere, saying that there's actually something fishy, really, really fishy out there. But this is a country finder. The break was nice as a student for you, because I'm a student of veterinary medicine, and really they took us a lot of lectures. And then upon hearing that the strike was called off yesterday, to be very honest, we had classes today. I'm supposed to be in class right now for a practical helps.
The students, however, appealed to the federal government to take the 1-month negotiation window seriously to avoid another round of industrial action, which they said could further destabilize the academic system. Damilola Daudu, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the midday news. Thank you for watching. Good afternoon. Practitioners, and that during my tenure, with God answering that prayer, I won't have any reason to contend with any industrial action, and God honored it. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. It's the queen of Nigerian TV cooking show, Gina Foodies and Spice. That's me. Throwing it down weekly for the past 11 years on over 16 television channels. The food. Very, very delicious. The travels. Welcome to the Land of Fire. Azerbaijan. The lifestyle and the laughter. This season, let's go home. From the 6 geopolitical zones of Nigeria comes the best of Nigerian soups. Gina will be showing you the rich heritage and nutrition of Nigerian traditional ingredients and soup. Easy recipes, nostalgic and all-round entertaining. Only me go. Ẹ káàsán, ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín. Dámilọ́lá Owólabí lóníròyìn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ alága tuntun fún àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC, Ọ̀jọ̀gbọ́n Joash Amopitan, láti mú kíkó àkóyawọ́ àti ṣíṣe ètò ìdìbò tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́gbà wo bọ̀ lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń gbáradì fún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Láfikún pé kíkó àkóyawọ́ nídìí ètò ìdìbò ló jẹ́ ìpele ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún táràlú ní àti ètò ìjọba àwarawa tó dúró re. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílé ìjọba nílùú Àbújá ní kété tó búra fún alága tuntun fún àjọ INEC, ààrẹ Tinubu sọ pé ìyànsípò Amopitan tí ilé aṣòfin àgbà buwọ́lù ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn ṣàfihàn
ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún tí ẹ̀ka láṣẹ àti ẹ̀ka aṣòfin ìjọba ní nínú bí ó ṣe kúnjú òṣùwọ̀n tó. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ọkọ̀ ìjọba àwarawa tá a wà nínú rẹ̀ láti ọdún 1999 ti ní onírúurú àyípadà nípa àtúngbéyẹ̀wò ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní àti ẹ̀kọ́ látẹ̀yìnwá. Àwọn afurasí agbésùmọ̀mí 11 nínú èyí tá a ti rí àwọn aṣáájú ikọ̀ alákatakítí ẹ̀sìn lọ́wọ́ ti tẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú iṣẹ́ ìlú tí ikọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tó ń ṣiṣẹ́ láàrin orílẹ̀‐èdè kan sí òmíràn àti ikọ̀ tó ń rí sí àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá lájọ orílẹ̀‐èdè aláwọ̀ dúdú ń ṣe. Ikọ̀ náà tí wọ́n pè ní ikọ̀ ọmọ ogun Catalyst ní àfojúsùn rẹ̀ wà láti tú àwọn tó ń ṣagbátẹrù owó náà fún ikọ̀ agbésùmọ̀mí àtàwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn ní tìbútòrò ilẹ̀ adúláwọ̀ ká nínú iṣẹ́ tí ikọ̀ náà ṣe láàrin oṣù keje sí oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Láàrin oṣù méjì ni wọ́n ṣe lórílẹ̀‐èdè 6 tí ṣe Angola, Cameroon, Kenya, Namibia, Nigeria pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè South Sudan. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí ikọ̀ aláàbò tí wọ́n ṣiṣẹ́ láàrin orílẹ̀‐èdè kan tí òmíràn fi síta, èèyàn 73 ni ọwọ́ ti tẹ̀ tí wọ́n sì tún tọpasẹ̀ èèyàn 100 pé wọ́n ń ṣagbátẹrù owó náà fún àwọn agbésùmọ̀mí. Wọ́n kó owó ìlú lọ sókè òkun, lílọ́wọ́ nínú lílu jìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára àti lọ́wọ́ nínú kíkó ọ̀rọ̀ jọ lọ́nà tí kò bófin mu. Bákan náà ni àtẹ̀jáde náà tún jẹ́ ó di mímọ̀ pé afurasí 11 tọ́wọ́ tẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n gbàgbọ́ pé wọ́n nìkan ṣe pẹ̀lú àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí kan tí wọ́n ṣiṣẹ́ láàrin orílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn ẹkùn tó jẹ́ aṣálẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé kò sí òótọ́ nínú ọ̀rọ̀ tíjọba àpapọ̀ sọ láìpẹ́ yìí pé òun ní àwọn ilẹ̀ kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì kọ̀ jálẹ̀ pé àwọn ilẹ̀ yìí wà lábẹ́ agbègbè rẹ̀. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ilẹ̀ ilégbèé àti ìdàgbàsókè ìlú ńláńlá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀gbẹ́ni Williams Akínfúnmiláyọ̀ ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé nílé iṣẹ́ náà. Akọ̀ròyìn wa Ọlálékan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rè ẹ bá mi ká lọ. Nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé nílùú Ìbàdàn, kọmíṣánná fọ́rọ̀ ilẹ̀ ilégbèé àti ìdàgbàsókè ìlú ńláńlá Ọ̀gbẹ́ni Williams Akínfúnmiláyọ̀ ti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ lábẹ́ òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tọdún 1978 ṣì wà lábẹ́ àkóso ìjọba ìpínlẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Akínfúnmiláyọ̀ tẹnumọ́ pé gbogbo àwọn dúkìá náà ni wọ́n ti pàtì tàbí èyí tí wọ́n ti ṣàmúlò rẹ̀ fún nǹkan mìíràn, èyí sì ti fa ìpèníjà ètò ààbò láwọn agbègbè tí àwọn dúkìá náà wà. Olólódó ọ̀fọ̀lódó àmọ́ olódó bíi tí bíríìjì wà, àwọn ti kọ lẹ́tà wá ní 2020 ní May oṣù karùn-ún pé ibẹ̀ yẹn là ń jàǹdùkú forí pamọ́ sí ohun ìjẹ́ káwọn sinmi lóru o. Nígbà tó dẹ̀ kọ́ wá àfi tó iléeṣẹ́ ètò ní ẹ̀yìn accident máa fi tán ọ létí wọn ò wá ṣe nǹkan kan. Ẹ̀yin náà sì mọ̀ pé ara ojúṣe ìjọba ni ààbò ìlú àti dúkìá. Ìjọba láti gbà lọ́wọ́ wọn torí ńgbà tí wọ́n fún wọn ní 1983 fún wọn ní sí ọ̀fọ̀ tí wọ́n kọ́ sórí ẹ̀ pé wọ́n máa san kọ́bọ̀ 10 lọ́dọọdún lórí ilẹ̀ fúnjọba. Ìdí kọ́bọ̀ 10 náà ní pé kámọ́ rẹ̀ pọ́n là ní kámọ́ rẹ̀ pọ́n fún àlọ́fẹ̀ẹ́ just a nominal rate ká máa san. So ọjà ká mọ̀ pé landlord àti tenant, ìjọba ni landlord, tenant làwọn. Ètò ìníṣẹ́ sọ́ngbà tó olówó ogún ọdún tó wá fẹ́ di igbó aginjù láàrin ìlú, ìjọba gbà padà ní oṣù kẹsàn-án 2020. Ráwọn èèyàn míì tán fẹ́ mú ìdàgbàsókè wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, adẹ̀gbé fún wọn, wọ́n ti ń lo bẹ̀ ní ìsìn supermarket gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. So kò sí ní ta fẹ́ ṣe ìjú pé kí àgbàlọ wọn ń gbà tí wọ́n lò. Ó ṣàlàyé pé ìjọba láṣẹ láti gba àwọn ilẹ̀ náà láti lè jẹ́ kí wọ́n wúlò fún àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún. Kọmíṣánná wa rọ aráàlú pàápàá àwọn olùdókòwò pé kí wọ́n má tẹ̀lé ohun tíjọba àpapọ̀ gbé jáde èyí tó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí èyí tó lè má jẹ́ kí àwọn olùdókòwò ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún mọ́ nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣáájú ní ìjọba àpapọ̀ ti kọ́kọ́ gbé ìròyìn jáde nínú ìwé ìròyìn ilẹ̀ wa ojoojúmọ́ pé òun lòun ní àwọn dúkìá 6 yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú èyí tí a ti rí ibùdó tí wọ́n ti ń pèsè nǹkan lẹ́kùnlé adúláwọ̀ tó wà ní Olódó nílùú Ìbàdàn, ilégbèé ìjọba àpapọ̀ tí owó rẹ̀ kò gúnpá ní Ìdí Ayùnrẹ́, ilégbèé ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Ṣakí, ibùdó tí wọ́n ti ń ṣe àwọn oúnjẹ oníhóró lọ́jọ́ tó wà ní Ìyànà Church Mọ́nàtán Ìbàdàn, ibi tí ilẹ̀ rédíò Nàìjíríà wà ní Báṣọ̀run Ìbàdàn, àti dúkìá ilé iṣẹ́ tó ń rí sí iṣẹ́ ìwádìí nípa àwọn ọ̀gbìn tó wà ní Alẹ́ṣinlọ́yẹ́ nílùú Ìbàdàn, tó sì ṣèkìlọ̀ pé àwọn ibi tí wọ́n dárúkọ yìí kì í ṣe fún títà. Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS.
Ẹ̀kọ́ kíkọ́ ti gbéra sọ padà nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn lẹ́yìn tẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn ASUU ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ lọ́sẹ̀ méjì tí wọ́n gùn lé. Ìpinnu láti so ìyanṣẹ́lódì náà rọ̀ wáyé lópin ìpàdé tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ ASUU nílẹ̀ ìṣe nílùú Àbújá níbi tí wọ́n ti fẹnu ọ̀rọ̀ jóná pé kí wọ́n fúnjọba àpapọ̀ lóṣù kan péré láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè wọn. Akọ̀ròyìn wa Dámilọ́lá Dáúdù mú ìròyìn bọ̀, abọ́rẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu Esther Olúṣọlá. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ yìí ti kéde ìṣòro ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ lọ́sẹ̀ méjì tí wọ́n gùn lé. Ààrẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Chris Piwuna ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí ó ń ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní ìlú Àbújá lọ́jọ́rú. Ẹ ó rántí pé ẹgbẹ́ ọ̀hún kìlọ̀ ìyanṣẹ́lódì yìí ní ọjọ́ Ajé ọjọ́ 13 oṣù yìí. Lára àwọn ìbéèrè wọn náà ni píparí ọ̀rọ̀ lórí àdéhùn tọdún 2009 pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀, sísan owó oṣù ọdún 3 àtààbọ̀ èyí tí wọ́n jẹ, ètò ìṣúná fáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìjọba, ìsọdọ̀tun lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́, àti pé kí wọ́n yẹ dúkokò mọ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìlú Èkó, àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Abubakar Audu àti àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀rọ ní ìlú Òwèrì àti àwọn ohun mìíràn. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa ṣàbẹ̀wò sí ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ti ìlú Ìbàdàn. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti rí i pé iṣẹ́ ti gbéra sọ padà ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ ti padà sẹ́nu ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ẹnu iṣẹ́ wọn. Ọ̀mọ̀wé Adéfẹ́mi Afọlábí, ẹni tí ó jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìlú Ìbàdàn, ló ṣíṣọ́ lójú rẹ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ náà ti gbọ́ràn sí ìdarí ìgbìmọ̀ àjọ tó ń rí sí ìdánwò lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́nu láti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì ìkìlọ̀ ọ̀hún tí wọ́n gùn lé. Ó wáá ṣe láfikún pé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu láwọn ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ gíga náà. Torí pé láti ìdàbí oṣù kejì ọdún yìí tí ìgbìmọ̀ yẹn ti fún ìjọba ní níta àtijọ́ fẹ́nu kò sí, wọn àdá sí wa, wọn pè wá kó tó wá di wípé àbẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì yìí. Tó bá jẹ́ pé torí ìyanṣẹ́lódì tá a ṣe ló jẹ́ ká pè wá, a lè sọ pé ìyẹn jẹ́ gbòógì ní ara nǹkan tí a lè pè ní èrè ìyanṣẹ́lódì yìí. Àti ká tó ń sọ̀rọ̀ náà, àwọn ibi tó kù díẹ̀ láti fi ẹnu gbó dáradára àti òun náà wọ́n tún fún wa ní gbèdéke náà wípé tó bá yá a tó kó wa padà bóyá títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún jókòó papọ̀ láti mọ ibi tí wọ́n bá ṣẹ́ dé ìlànà tó fáwọn ọ̀gá wọn ní ààbò tí wọ́n ti pàdé wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí a ó kí bóyá ohun tí wọ́n ṣe ó ti dára bí kò dára. Nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi ìdùnnú ọkàn wọn hàn lórí bí ẹ̀kọ́ ṣe ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì tí wọn ò fi kẹ́kọ̀ọ́. Lecture ti bẹ̀rẹ̀, so àwọn lecturers ọdẹ ti kọ́ wa. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti lo oṣù kan tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fún wọn yìí dáadáa láti fi mú àdéhùn wọn ṣẹ nítorí kí ìyanṣẹ́lódì mi ò mọ́ bá tún bẹ̀rẹ̀ débi tí ó dí ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Esther Olúṣọlá ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ́ gbádùn ìròyìn tó ń jáde nílé iṣẹ́ wa táwọn ìròyìn mẹ́wẹ̀ẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 144 àti lórí ẹ̀rọ Star Times níkànnì 113 kí n tó parí ìròyìn yìí àgbájọwọ́ lọ́rọ̀ ètò ààbò jẹ́ nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ síta tá a bá ti rí nǹkan. Èyí ló pin ìròyìn Ọjọ́kọ̀rin fún tàsìkò yìí. Ẹ pàdé wa láago 3:15 táwọn máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ ṣé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa.
ìpàdé òní òwẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbà pé ká ṣe ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé mo dá lábàá pé kí ilé kọ̀ọ̀kan kan dá 300 naira. èmi ò fara mọ́. kí ló dé tẹ́ yóò fara mọ́. mi ò fọkàn mọ́ mi ò fojú mọ́. kí ló dé. igbó tí ó wà ní àyíká wa yìí kí ni wọ́n wà fún. ẹ bá ń bi wọ́n. ṣebí ká máa torí ká máa dàgbọ̀sẹ̀ síbẹ̀ náà ni. ẹ̀yin ò gbọ́ pé ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì sọ wípé bàbá da ìgbọ̀nsẹ̀ sínú àwọn odò tí ń sàn yẹn làwọn ẹja máa rí nǹkan jẹ tí wọ́n máa ṣe bọ̀gọ̀ tẹ́yìn ó fi máa rí ẹja padà fi tán sẹ́ ẹ nínú ìran yín. owó tá a dà tán tọ́jọ́ pé. pẹ̀lẹ́ ọba àbàṣàdùn mi báyà wàrà abúlé bọ̀ kó bá mi o. pẹ̀lẹ́ sọ balẹ̀ díẹ̀. ṣé a máa ní ó tàka sí mi. òye tanra rẹ jẹ sàká àrùn onígbà méjì ló mú ọ kọ́lẹ́rà ṣùgbọ́n o omi iyọ̀ àti ṣúgà tí mo fún ọ mu yọ ń jẹjẹ ara ẹ wálẹ̀ díẹ̀ á wà á rí ọsibítù báyìí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kó àrùn ìran gbogbo ara lé rẹ kódà ó lè kóran gbogbo àbà bẹ́ẹ̀ ni. àìsàn 300 naira yìí mà kó bá mi o. mo fẹ́ ṣe gbọ̀nsẹ̀. yálẹ̀ tí odò ọsibítù. àpọ́nsùn lọ́ọ́rí tara rẹ̀ là ń lọ fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ní èrè ń bẹ nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀.